I'm from Philippine, from Portugal, from School for Nomenswind. And there has been a common problem throughout Europe, and that is the investment on education. And like there are no teachers, and so many public schools have no acceptable conditions, aren't in acceptable conditions. So how and when will you truly invest on the educational system as it is the future of our society? Quindi, siccome non potete rispondere tutti e quattro, io direi che facciamo 4 domande e ciascuno ne risponde a una. Questa sull'educazione mi pare molto molto importante, e sull'investimento sugli insegnanti. Chi vuole cominciare? Villeroy de Galhau, vuole cominciare lei? I don't know how it is in Portugal. It's probably different from a country to another. Let me say 2 things. Perhaps I'm not a specialist in education, and it's on the side of governments and political authorities. But let me say 2 things. First, if you look at Europe, here there is unfortunately a gap between Northern and Southern Europe. And in this regard, France belongs to Southern Europe. The education system and vocational training and apprenticeship are much more efficient in Northern Europe. So we should look at them. We are fortunate enough in Europe to have several benchmarks around us. Let us take the best practices. Second remark, I'm not sure, not completely sure, it's always a question of money. If you look at the amounts which are spent in various countries, I don't know how much it is in Portugal. I know from my country, France, is not that different from the European average. It's sometimes a question of efficiency, public management, having probably better paid teachers, professors, and this could be the answer to the attractiveness question you raised, but who are assessed, evaluated seriously, who perhaps sometimes work more. Look at Finland, for instance. It seems to be part of the solution. But sometimes we need more money, and then we will have to save money elsewhere, because the level of public expenditures is already significant in Europe. But sometimes it's a better efficiency. Questo ragazzo, facciamo una risposta a ciascuno. Salve, sono Diego Carro del Liceo Scientifico Marconi di Carrara, e la mia domanda, se fosse possibile, è riferita al signor Knot. Al signor? Knot. Knot. Nel sistema di integrazione europeo, l'introduzione degli eurobond sarebbero un momento fondamentale, specialmente in una situazione così critica, aggravata dalla guerra. Lei ritiene che bisognerebbe accelerare questo tipo di operazione? Good question. Well, I think this is a question actually that was also addressed by Mr. de Guindos earlier on this morning, that we are currently in an incomplete monetary union. So we centralized monetary policy, but we still have national debt issuance, we have national fiscal policies, we have national banking markets, we have national capital markets, etc. For the longer-term viability of the monetary union, we need to make progress on all these areas. And yes, I'm a very pragmatic person here. We are all and our governments are all in the business of the provision of public goods. I think our experience has taught that some of these public goods can be offered much more effectively and much more efficiently at the European level than at the national level. Think about fighting climate change, think about trade, think about defense, and there are a few others. If for these public goods we need to do borrowing, yes, of course, then the borrowing should also take place at the European level and should be done by issuing euro bonds. For us, monetary policy, it would have an added advantage, of course, that we would have a European safe asset, which is quite important in the transmission of monetary policy, with which I won't tire you, but which is quite important for our profession. I just wanted to give a footnote. When the monetary union started about 20 plus years ago, one of the architects of the union, the architect of the union, who was Tommaso Padoa-Schioppa, was saying it's a great achievement, but we have always to remember that money without a state will not be sufficient.
And the risk is, at the end, that we have so many governments and only one central bank. And the central bank will always be the scapegoat for all the wrongs of individual countries. So also in that respect, for our monetary policy to being more efficient and more able to reach the objectives, I think to have a central counterparty. Maybe it will take time, it will be very much important. So a safe asset, but also, I think, a fiscal union. Allora, scusate, ma me la tirate proprio questa domanda. In un minuto, prima di passare alle altre due domande dei ragazzi, in un minuto ciascuno mi dite la vostra personalissima previsione. Questi ragazzi, entro quanto tempo potranno avere un'Europa che sia con un proprio bilancio, con un bilancio di tipo veramente federale e con una propria capacità di politica economica e non solo? Una risposta di un minuto. Quanti anni ci vorranno? Pablo e poi Villeroy de Galhau, il governatore Visco e poi Klaas Knot. In un minuto, non di più. Quanti anni ci vorranno? Of course, the answer should be, I don't know, but what it is important is to say that it is absolutely crucial. Well, first we have to acknowledge that we have done a long journey, but that the journey has not finished. And we know, we have a diagnosis. We need a banking union, a complete banking union. We need a capital market union. And we need a fiscal union, as Ignazio was saying. So if we know what to do, let's please do it. How many years? 5. 5. How many years? Maria, I must say I'm very impressed. It's the first young audience I see in Europe which is applauding to Capital Markets Union and banking. Really, congratulations. I follow Pablo's answer. On federalism, I would be cautious, as I said earlier. I would wish it. I don't think it will come in the next decades for democratic reasons, which I respect. But on all the other projects you mentioned, economic policy, financial capacity, capital autonomy, so to say, or sovereignty, we can do it, yes, in 5 years, but we should probably better explain. Let me add this only sentence. We are up to the point on the techniques. We know what to do on banking unions and capital markets to do. Probably we and economists were not excellent in explaining why to do it. We need this capital markets union, this banking union, in order to finance the two great transformations which lie ahead, ecological transformation and digital transformation. We have many investments to do, several hundred billion euros, but we have much savings in Europe. Capital Markets Union and Banking Union is about taking these resources and channeling them to the investment needs. As simple as that, then it could become a political priority, which frankly, it's not yet. Quanti anni? Abbiamo detto 5. I think it will need at least a generation. Una generazione. But I have to say that Europe, as Monet was saying, is completed from one crisis to the other. We have to take advantage of this terrible crisis we are today in to progress. What is important is to maintain progress. That is, then we will have different definitions. We don't know whether we will be a federation or something different, but certainly progress and building a European spirit is what we need to try. In un minuto quanti anni ci vorranno? Più che 5, penso. But Più di of course, 5. I would have hoped, I mean, the sooner the better, and some of the things that François referred to should already have happened. I mean, why don't we have a banking union? I really don't understand it, but okay. But one thing to put into perspective, there was a process of unification in a different part of the world in the United States. They started in 1776. They fought a civil war in the 1860s.
They established their central bank in 1913. Okay? We are trying to make all these steps within, well, 1-2 generations. Except civil war. Except, well, you could say that maybe World War I, World War II were our sort of counterparts of the Civil War, and then we became serious about European integration. So sometimes you cannot run before you walk, or you cannot walk before you run. I mean, you have to be realistic, and it is at the end of the day a democratic process, and we should take our citizens with us on that journey. The sooner the better, but let's also be realistic and look at other parts of the world. Quindi siamo realisti, dice Klaas Knot. Andiamo da lì? Vai. Ciao, io sono Elias della scuola berlinese italiana, Albert Einstein Gymnasium. E lei ha appena detto, prima ha detto che sarebbe stato bello se ci fosse più diversità sul palco. E negli io sono una donna, Sì, però più diversità. Lì ci sono 4 uomini e una donna. E anche negli ultimi giorni non ho visto molte donne, non ho visto molta diversità sui palchi, e volevo chiedere, secondo loro, la vostra contribuzione a motivare coloro che magari non sono uomini bianchi o non hanno questi privilegi come abbiamo noi, a diventare economici, a diventare gente come loro. Grazie. Grazie. Allora, risponde François Villeroy de Galhau e poi l'ultima domanda, direi, con... Una ragazza. Lo so, ce ne sono tanti, però... Una ragazza. Sì, una ragazza. Choose one. Là. Giusto. Di là. Allora... Cioè, una ragazza qua e una ragazza là. Va bene, vai. Buongiorno a tutti, sono Erika dell'Istituto Einaudi di Chiari e avrei una domanda per lo più dell'Italia. La Costituzione dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, ma attualmente sembrerebbe che le priorità siano per lo più le esigenze del mercato e meno delle persone. Se sì, cosa si può fare? Grazie mille. Allora, io direi che rispondiamo prima al ragazzo sull'inclusione. Dice, la domanda che vi ha fatto è: ma quando invece di 4 governatori delle banche centrali ci saranno 4 governatrici, o 3 o 2 o 1? For the nomination of governors themselves, it's a question for governments, because we are not self-appointed. But I strongly hope we can make progress. I can give you 2 important indications. First, for the nomination inside the central bank. In the case of France, I have been governor for 6 years now. For all the top managers, we nominated more women than men in these 6 years. And we will go on, and we have an objective of parity. But more women than men are nominated today. Second, we have a challenge. And you refer to economists, you are right. For all the quantitative businesses, and it's not only about economists, it's about IT, data scientists, it's a problem in startups, not only in central banks. At your generation, there are much more men than women. And this is my worry for the future. So in our case, what we try is to take young women who are not economists and to train them within the central bank, even if they are generalists, they are lawyers, legal, whatever you want. But it will be a long process, and I am a bit worried about what I see in the tech world, for instance, and this is a challenge of your generation, that due to quantitative jobs, we don't have a regression in the huge progress we have seen for decades. La domanda sulla Costituzione è: la Costituzione dice che questa è una repubblica fondata sul lavoro, e lei ci ha detto, la ragazza di Chiari ci ha detto, ma qui sembra però che stiamo, non qui in questo posto, ma
nel mondo, stiamo pensando soprattutto al mercato. Beh, insomma, prima di tutto bisogna capire come si genera il lavoro e quindi che tipo di opportunità si possono avere. Non credo che ci sia una particolare attenzione al mercato come entità astratta, è l'insieme degli incontri di imprese, di consumatori, di agenti pubblici che portano a cercare di definire opportunità di attività economica alla quale sono legate opportunità di lavoro. Ovviamente il problema che noi abbiamo come Italia è che forse siamo stati un po' indietro. Il nostro, però, per gli ultimi 30 anni quello che abbiamo avuto è una crescita molto bassa di quella che gli economisti chiamano la produttività. La produttività del lavoro non è quanto si sforza il lavoratore, è quali sono i contesti nei quali si può produrre di più e meglio, quindi non è solo una cosa quantitativa, sulla base del nostro sforzo come persone che lavorano. E forse noi siamo stati indietro rispetto all'apertura dei mercati mondiali, che sono una buona cosa. Come ho detto stamattina, è quella cosa che ha consentito a miliardi di persone di uscire dalla povertà e ai nuovi miliardi che sono nati negli ultimi 30 anni, tra cui voi, di non entrare in povertà. Quindi è una cosa buona, il problema è che c'ha anche degli effetti negativi sul piano distributivo. Io più che preoccuparmi del mercato, mi preoccuperei del fatto che ci sono nuovi tipi di lavoro sui quali forse non siamo preparati a offrire, diciamo, ai giovani le opportunità necessarie. E questo vuol dire, pensate al robot. Il robot sostituisce il lavoro di molti. E vuol dire che, che alla fine lavoreranno solo i robot. No, ci saranno i robot e il robot è l'appendice dell'impegno nostro come persone. Ora, lo sforzo a livello pubblico per rendere la Costituzione attuale è quello di avere un contesto nel quale accanto al robot ci sia la complementarità e quindi il robot non sia il fine ma sia il mezzo per avere un lavoro migliore. E bisogna sostanzialmente pensare che anche questo piano di ripresa che abbiamo in mente è un piano che va sulle infrastrutture, va sugli incentivi e così via, ma tutto questo ha come obiettivo fondamentale quello di mantenere e accrescere sia quantitativamente che qualitativamente le opportunità di occupazione. Quindi il lavoro resta centrale, ma il mercato è l'occasione nella quale noi rendiamo possibile la creazione di questo lavoro. Abbiamo veramente un'ultima domanda. Vabbè, il mio cuore. Dai, però 30 secondi di domanda, 1 e 2 e poi veramente chiudiamo. Allora, vai. Hi, I'm Tristan from the Galhau College in the Netherlands. As North European economies are more stable and financially secure, do you think, in your opinion, that Southern European countries should change their policies to be more in line with the Northern European countries, like the Netherlands or Germany? And if not, what do you think the countries should do to cover each other? Klaas, it's your citizen, Netherlands to Netherlands, but please be sure. Well, I think if all countries in the euro area were like the Netherlands, we would have a significant problem. So I think there is some richness in diversity. And I don't think, actually, I think we should be very careful in transplanting our own norms on different societies without first having really made the effort to sort of acquaint yourself with the characteristics of that society in place. I think there are too many prejudices about Northerners and Southerners. You know, in my country there is the prejudice that we work harder. Well, the reality is the other way around, right? The working hours are much higher in many Southern European countries than in Northern European countries. So we have found a model in the Netherlands that works for us.
but we should not be so arrogant to think that our model works everywhere in the world and that therefore everybody else should adopt our model. I think we should listen carefully to those that know their own economy and listen carefully what works in that specific situation. And then, of course, we can challenge each other because we're all economists and we can sort of debate whether the assumptions underlying each other's stories are correct. And that is what we should do, because we should try in Europe to learn the best things from each other. But that's something else than sort of trying to impose your model on somebody else. I would be very cautious with that. Flessibilità, vi ricordate quello che ci aveva detto anche Luca Maestri nella prima giornata? Allora, l'ultima domanda, per favore, molto breve. Pablo Hernández, la risposta altrettanto breve, perché veramente siamo arrivati ai saluti finali. Sono Rina e sono la studentessa dell'ITC Custodi di Milano e la mia domanda si riferisce al mismatch. Quale strategia educativa va messa in campo per coprire il mismatch nei prossimi 10 anni tra le competenze apprese a scuola e le competenze richieste oggi e in futuro del mercato del lavoro? Avete lo stesso problema anche in Spagna, Pablo Hernández? Exactly the same problem. I guess there is only one solution, is that the connection between the education system and firms should be much, much higher. Grazie, grazie. Grazie ai nostri governatori. E io ho la curiosità, adesso ho la curiosità di sapere che cosa pensa Andrea Ceccherini di questi 3 giorni, perché ne abbiamo parlato